Sri Study Circle. Daily use small sentences. నన్ను ఇక్కడ వదిలేసి వెళ్ళకు. Don't leave me here and go. Don't leave me here and go. నా గురించి బాధపడకు, నన్ను నేను చూసుకోగలను. Don't worry about me, I can look after myself. Don't worry about me, I can look after myself. నువ్వు మీ అమ్మని చూసుకోవాలి. You should look after your mother. You should look after your mother. అతడు రేపు రావచ్చు. He may come tomorrow. He may come tomorrow. నువ్వు జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి. You should talk carefully. You should talk carefully. అతడు వస్తాడని నేను అనుకోను. I don't think he will come. I don't think he will come. వీలైతే నేను వస్తాను. I will come if possible. I will come if possible. పొరపాటున కూడా అతడిని నమ్మకు. Don't trust him even by mistake. Don't trust him even by mistake. నన్ను అరిపించకు, త్వరగా రా. Don't make me shout, come soon. Don't make me shout, come soon. నువ్వు అది మళ్ళీ చేయనని చెప్పు. Tell me that you won't do that again. Tell me that you won't do that again. ఎన్నిసార్లు నేను నీకు చెప్పాలి? How many times do I have to tell you? How many times do I have to tell you? రైల్వే స్టేషన్ ఇక్కడి నుండి ఎంత దూరం? How far is the railway station from here? How far is the railway station from here? మొక్కలకి నీళ్లు పోయడం మర్చిపోకు. Don't forget to water the plants. Don't forget to water the plants. వర్షంలో ఆడకు. Don't play in the rain. Don't play in the rain. అతడు తలుపులు తట్టకుండానే లోపలికి వచ్చాడు. He entered without knocking at the door. He entered without knocking at the door. నువ్వు లేకుండా నేను వెళ్ళను. I won't go without you. I won't go without you. అతడు లేకుండా మనం ఇది చేయగలము. We can do this without him. We can do this without him. నేను వచ్చేంత వరకు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు. You should not go anywhere until I come. You should not go anywhere until I come. నువ్వు సెలవుల్లో బాగా ఎంజాయ్ చేశావా? Did you enjoy your holidays? Did you enjoy your holidays? అతడు దానితో సంతృప్తి చెందలేదు. He is not satisfied with it. He is not satisfied with it. నన్ను ఇక్కడ వదిలేసి వెళ్ళకు. Don't leave me here and go. Don't leave me here and go. నా గురించి బాధపడకు, నన్ను నేను చూసుకోగలను. Don't worry about me, I can look after myself. Don't worry about me, I can look after myself. నువ్వు మీ అమ్మని చూసుకోవాలి. You should look after your mother.
యూ షుడ్ లుక్ ఆఫ్టర్ యువర్ మదర్. అతడు రేపు రావచ్చు. హీ మే కమ్ టుమారో. హీ మే కమ్ టుమారో. నువ్వు జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి. యూ షుడ్ టాక్ కేర్ఫుల్లీ. యూ షుడ్ టాక్ కేర్ఫుల్లీ. అతడు వస్తాడని నేను అనుకోను. ఐ డోంట్ థింక్ హీ విల్ కమ్. ఐ డోంట్ థింక్ హీ విల్ కమ్. వీలైతే నేను వస్తాను. ఐ విల్ కమ్ ఇఫ్ పాసిబుల్. ఐ విల్ కమ్ ఇఫ్ పాసిబుల్. పొరపాటున కూడా అతడిని నమ్మకు. డోంట్ ట్రస్ట్ హిమ్ ఈవెన్ బై మిస్టేక్. డోంట్ ట్రస్ట్ హిమ్ ఈవెన్ బై మిస్టేక్. నన్ను అరిపించకు, త్వరగా రా. డోంట్ మేక్ మీ షౌట్, కమ్ సూన్. డోంట్ మేక్ మీ షౌట్, కమ్ సూన్. నువ్వు అది మళ్ళీ చేయనని చెప్పు. టెల్ మీ దట్ యు వోంట్ డూ దట్ అగైన్. టెల్ మీ దట్ యు వోంట్ డూ దట్ అగైన్. ఎన్నిసార్లు నేను నీకు చెప్పాలి? హౌ మెనీ టైమ్స్ డు ఐ హ్యావ్ టు టెల్ యూ. హౌ మెనీ టైమ్స్ డు ఐ హ్యావ్ టు టెల్ యూ. రైల్వే స్టేషన్ ఇక్కడి నుండి ఎంత దూరం? హౌ ఫార్ ఈజ్ ద రైల్వే స్టేషన్ ఫ్రమ్ హియర్. హౌ ఫార్ ఈజ్ ద రైల్వే స్టేషన్ ఫ్రమ్ హియర్. మొక్కలకి నీళ్లు పోయడం మర్చిపోకు. డోంట్ ఫర్గెట్ టు వాటర్ ద ప్లాంట్స్. డోంట్ ఫర్గెట్ టు వాటర్ ద ప్లాంట్స్. వర్షంలో ఆడకు. డోంట్ ప్లే ఇన్ ద రెయిన్. డోంట్ ప్లే ఇన్ ద రెయిన్. అతడు తలుపులు తట్టకుండానే లోపలికి వచ్చాడు. He entered without knocking at the door. He entered without knocking at the door. నువ్వు లేకుండా నేను వెళ్ళను. I won't go without you. I won't go without you. అతడు లేకుండా మనం ఇది చేయగలము. We can do this without him. We can do this without him. నేను వచ్చేంత వరకు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు. You should not go anywhere until I come. You should not go anywhere until I come. నువ్వు సెలవుల్లో బాగా ఎంజాయ్ చేశావా? Did you enjoy your holidays? Did you enjoy your holidays? అతడు దానితో సంతృప్తి చెందలేదు. He is not satisfied with it. He is not satisfied with it. Please like, share and subscribe. Sri Study Circle. Thanks for watching.